We do not always appreciate the importance of our health until we lose it. When we are told that nothing can be done to heal us, no matter how much money we have, everything that seems so important before now starts to lose its value. We experience pain, desperation, and loneliness in the presence of others. Then we acknowledge that healing is a gift that goes beyond medicine, that there are other options out there that may help us, and that there is a higher power that controls the distribution of this gift. As a result, we hesitantly and somewhat reluctantly begin to explore these other avenues. To our great surprise, we discover the secrets of the universe through alternative medicine. We experience and respect the generosity of divinity through various health modalities. Our faith is restored, our health improves, and life begins to make sense again. Health is a basic human right. And healing is a gift that is given to us by God through a variety of channels, including doctors and other alternative practitioners. How is it that until now we did not know that there was so much on offer? That doesn't really matter. For now, we are being given the chance to know. Health Haven is a wellness clinic which has taken the health industry by storm. There are two things that makes this clinic stand out. It is its ability to detect illnesses no matter how complex, and also its ability to successfully treat many illnesses, even the worst of cases. Health Haven, in conjunction with Dr. Alternative Show, are offering an opportunity to the viewers of getting one person being treated free of charge once a month to the value of 20,000. If you've got someone that you know has got illnesses or symptoms that are undiagnosed, this is an opportunity for you to enter this competition. The purpose of offering this show or offering this opportunity is to give the viewers a chance to learn about the real cases, how they are diagnosed, and how they are treated by alternative techniques. This is a chance for everyone who's interested in other alternative medical techniques to see them showcasing their abilities. If you're interested in participating in this show, what you need to do is to SMS the name of the person, his age, his gender, to the following number: 33729. 33729. But the winner this month has already been selected, and it is a 62-year-old gentleman from Boysons Park in Port Elizabeth. His name is Mr. Stofile. Mr. Stofile has been sick for 5 years, but started getting worse in 2011. He has been to many different doctors, but he is not getting better. He is completely disabled and completely depends on his wife, who had to stop working in order to look after him. Because of his condition, he is receiving a disability pension from the government. If you have someone you know who has long-standing illnesses like Mr. Stofile, please enter him or her name in the competition. To enter, SMS health, your name,
State if it's male or female, age and telephone numbers. There is hope for many people who are sick. Even those people that have thrown a towel, you will be surprised at how many options out there can actually turn your health around and give you back your health. Enjoy the show. Hello, Mr. Thembile. Hello, ma'am. Thank you so much for inviting us into your home for this interview. Thank you, ma'am. I'm going to ask you a few questions. Yes. I would just like to find out, why did you enter this competition? Le competition ndayiva kusasa ngomgqibelo. Ndingqengqile phaa ebhedini. Kwafika intombi yam linkulu. Yabuza kum mamayo. Mama, asinokwazi ke SMS-ele kule ndawo. Wathi mama ke ewe. Kudala utata kegula ngoba mna ndisokola ndodwa apha xa ndisezijobhini funeka ndimthwala utata ko ndofaka phaa kwindlu yangasese. Uyayenza ke laa nto bayenza ke ngoku laa SMS yaphumela ngapha yotsho ngapha. Izolo ndithe ndihleli phaa phandle inkosikazi yatshayela apha ndeva inkosikazi ingxola yutaka nomtsha. Ndibuza yintoni? Hey, inyoka okanye yintoni na? Athi hayi igama lakho liphumile pha. Ndathi uThixo unamandla. Ndizoke ndifumane uncedo. Ndibahambile ogqirha. Gqirha okuqala bese Plus. Kuthiwa igawuti. Ndidumba amadolo. Kuthatha into engaka enaliti. Engathi ke kuzohlatywa ngoku isilwanyana. Ifaka phansi kwedolo kuphumela ncindi le into ngathi yelo bayigalele phaa entweni ngasi isityana baphinde ithe ngcalana lithi itsalwe ifakwe phaya ifakwe vyeri ithi yobuya negazi bayeke bathi bayikhuphile la gawuti phaya. All the time mhlawumbi noba mhlawumbi kusenzeka loo nto leyo andigxeki into inoba mhlawumbi kuphuma nalaa ncindi ke amadolo ami engakwazi ukunantsika nje ukugoba okanye abe straight. Bendingumphangeli mna bendizijobela njengoba bendijoba benzana into apha endlini ngondijonge imali enye yendola. Nangoku noba nokwazi ukuphangela uphila ndihamba ndosifonela ijob andisotyotyoba ngolo hlobo noko ndijongana nomzi wam ngoba inkosikazi yam ayiphangeli ngokwayo. Yayeka emsebenzini kwaDobile ngenxa yantoni uba akomntu nondinceda mna ngoba funeka ndivase ngamanye amaxesha ndiqine pha ebhedini. Kufuneka izipecial zeza ambulances baleka gqithi not ezasemadora thunyelwe eMcIntyre. eMcIntyre phaya bazandithatha ndihamba ngemedical yakhe bandilalise pha eMcIntyre bathi kum bazandithatha ioperation. Thathathwa ke operation ke kula madolo lana omabini babe baphinda bendala engalo inyukayo ingafuni unyuka njeba bendijoba pha emsebenzini emane ndikhathaza mandibheka kagqirha kanti kule ndawo apha kwinhlala kweliqala lasokunene iyakhuthuka. Bandithatha ioperation bayikhupha bandibonisa laa nto ifana netyuwa. Ifana netyuwa nje ungacima ngathi ityuwa nje uyigale lapha emhlabeni efeleni iyapha bandisuke kule ndawo nalinxeba kule ndawo apha edolweni. Ndithe ndobuza komnye ugqirha ingaba intoni na? Wathi kum lo gqirha, hey Stofile, andikholwa bayigawuti lini, andiyazi ngokwakhe. Segqibile kodwa ithathe operation ibingqume emine engangeball pen apha kum. Ndahamba ke moske ndarhasonke ndangandingumuntu ophile yangumuntu ophilileyo. Hale ngo-2011 isahlala eFear Plus ngoku aqala amaqatha
ubabuhlungu amaqatha yini ndihamba ndikujingxela ngoku qale ukuza kwabuhlungu lo bhontsi awugobi lo bhontsi lona ngoku ubuhlungu apha phezu kwenyawo zibuhlungu inyawo zam ngoku khona ngoku emva kwedinara noba ndiyaphakama phaa kusasa iqina imisiphi ithe nkqi ingu-i ubheke etoilet umzukulwana wam qonde newabo athi kum hamba tata hamba ndithi kwethini uzandiwisa kule nto eyenzayo ngoku ikhathazwa yile milenze ngoku jonga milenze kange le milenze ezinyawo zibona zincinci lezidumba zingaka bengathi ndiyindlovu zicandekile songaphantsi kange lidolo ubuhlungu apha amadolo angangentloko omntana into enje inothwana kuqinele emisipha apha ngasemva lo mlenze andikwazi uwulula tungu kuze kube buhlungu apha emqolo ke ngoku xa ndingenakerke ndime ke ndingenakerke ifuna ndijenje ndigobe ndijenje isinqe sam sidinwe ngaske ndiwuwe phantsi ndiyavuya abantu nofumana uncedo ndisaphelele kule ndawo lena ndingavuya sisithini. So, Mr. Stofile, how were the doctors going to help you? What was the procedure? All that, please. Okay, babe. Ndiyile kugqirha. Andizombisa ke gama. Wathi lo gqirha kum funeka ndibe ne-720 uzandithumela phaa e-Green Acres andiyazi laa ndawo ke ngoku liya banzofakwa edramini kube notshekwa yonke le nto ngaba kuqhubeka ntoni napha kum emzimbeni mos ngofumana imali yam yendodla mos iphelele lapha ekutyeni okanye iphelela kwaphaa kuye ngoba ndiyaqaqanjelwa ndaqonda mandiye ekliniki into ebhetele ekliniki ndiyinikwa ivotarian ndinikwe kuthiwe kum umzimba wami ugcwele i-acid unomuncu obugqithileyo ndinikwe ipilisi kuthiwa mandisele 3 every night ndingalali kulaa nto alabhedi okoko ndipompoza ngelinye ixesha ndiphuthelwe ndiza kuyithetha inyani ngelinye ixesha ndiphuthelwe nditshwa apha ebhedini ndicima ke mna kukelaa xesha ndifuma kanti umchamo umninzi apha ngezi pilisi ndiziselayo kuthiwa kukhanywa obabumuncu bulapha kum ezijoyintini ndihlatywe inaliti ndilibele igama lenaliti kuthiwa yivotarian naliti imelt akho nto ilungayo tu ndiske ndiphuma amaqhakuva iqhuma apha ngasemva ndaqonda hayi nake bhityini buye umva ngoku mandisele mari ipilisi ivotarians ndisela zona ke ngoku kude kufikele kwexesha kodwa ke akho nto zinceda kulo ezo pilisi ezo. You know, when the head of the family falls sick, this puts a big test to the family unit as a whole. And you know, when you take vows on your wedding day that in sickness and in health, ebumnandini nasebubini, like we do in Xhosa, you never realize that when it actually happens, how difficult it is going to be. This is the time when the foundation of the marriage is tested. And this is what is facing the family of the Stofiles today. Let us see how this has affected them. Hello, Ms. Stofile. Hi, Kelly. How are you doing? I'm fine, thank you. I'm good, thank you. I just want to talk about Mr. Stofile's condition. That must have been a traumatic and emotional time for you and your family. How have you coped? Oh, it is, Kelly. It's very hard. Because, Kelly, when somebody, you know, somebody did work and do everything for himself, now he's just sitting around the house on the chair for the whole day, or sometimes he doesn't even want to get up. He's just lying in his bed because when the pain gets him, that's what's so worse. And he can't go anywhere.
and we haven't got transport when he wants to go to clinics or when he wants to go to doctor. That is the sore part of the whole for the whole family. And I was working, Kelly, but 2011 I just left my work because he was sick. He was laying in bed. He can't do nothing for himself. So now it's worse, harder, because it's only him who's getting his pension at the end of the month, and we must go through all that. I can imagine, It's very hard, Kelly. So what are your wishes? My wishes today is that God has come into this house, Kelly. Because we were just praying that he can be healed. You know, yesterday I was cleaning the house and I was listening to the radio, and I was just screaming when I heard his name on the radio. So I know that God will do something today. Diagnosis is one of the most important steps in treating a person successfully. And it is one of the main challenges that are facing health practitioners today. If you don't know what the person is suffering from, there is no way you can treat that person successfully. And it is very dangerous to base diagnosis on symptoms, because similar symptoms can have completely different causes. Take, for instance, iron deficiency. If a person walks in and say, I'm dizzy, and the dizziness is related to the iron content in his blood, if it's iron deficiency, he may be dizzy, and if it's also iron overload, he may be dizzy. So, and if you get it wrong, you can actually cause serious problems with wrong treatment. Diagnosis has two challenges. First is the inability to diagnose or to diagnose too late. And that is why cancer is taking so many lives, because it's either diagnosed very, very late or it's not diagnosed at all. The second challenge is a wrong diagnosis. There are various diagnostic techniques in alternative medicine. And in our case at Health Haven, we use the medical intuitive technique. And I am one of them. I am a medical intuitive. I have a gift of detecting illnesses and profiling them medically. I have privately studied natural medicine, and I have worked with an Indian professor who is a medical doctor turned alternative. I am in a position to identify the source of the illness and the subsequent and related symptoms. My findings are usually quite detailed. I use two devices as my scanning channels. Let us now examine Mr. Stofile, and then I can give you a feedback on that.
Molweni bethuna, molweni Mr. Stoffel. Oh, sister. Molweni Mr. Stoffel. Molweni, sister. Eyethu indlela esinyanga ngayo ifolisha kwinto ekuthiwa i-alternative medicine. That is ukunyanga ngendlela yendalo. Okokuqala ungenile mos pha emashini ndethi ubone ubufake inyawo asikufakanga mzimba wonke kufumanisa ukuthi faka inyawo, that's all we need zinyawo, because inyawo kuphela kwezihlunu zomuntu ezidibanisa umuntu nomhlaba, the land. Khona ngokuthixo ukutya iyeza ubutyebi zonke ziphuma emhlabeni, but amalungu adibanisa umhlaba nomuntu zinyawo. So inyawo ziconnected to yonke part yomzimba esemntwini. So ke sisebenzisa lo technique, but ke it's a very bit advanced. Ithe chatha kakhulu kunele into ekuthiwa reflexology. Ithe chatha kakhulu because aloku idibanisa loo nto phinde idibanise nezipho zethu negifts zethu ngokuhlukana kwethu, because mina I have a bit of a gift yokukwazi ukubona ngaphezulu kunalento ibekiweyo. So as a result kuthiwa ndi-medical intuitive xa ngibizwayo. So ufumanisa uba omnye umuntu unako ukuthatha asebenzise la mashini ngolu hlobo ndenza ngalo, but ufumanisa uba akazukwazi ubona ngolu hlobo ndikwazi ubona ngalo, because kaloku yindlela endithiwe chatha ngayo kobanga ubomi. So ke ndim ke lowo ke benifuna nje uma ndinazisa uba sisebenza njani so that ni understand. Now ndiyenzile ke analyze la nto endiyibonileyo, I mean la njengoba ufaka inyawo iphumele ke-report ndisuka kuyo ke ngoku. Now okokuqala Mr. Stoffel, kukhona isigulo ekuthiwa yi-lymphoma. Now i-lymphoma yintoni? I-lymphoma yabona phaa kumongo wamathambo kukho iintlobo ezintathu ze-blood cells eziphaa kumongo wamathambo. Kukho ezibomvu zokwenza igazi, kubekho ii-platelets ezenza i-clotting system, laa nto uba uthi xa usopha ubone selinqumamile igazi. Yeah. Then kubekho ezimhlophe. Ezimhlophe ziyinxalenye ye-immune system, lento esithi ngamajoni omzimba. But ke kuphinde kwalapha kuzo kwenziwe i-system ekuthiwa yi-lymphatic system. Now i-lymphatic system i-system esebenza ngumgutyuli womzimba. Yonke into enobungozi emzimbeni, noba ngamanzi too much, noba ngamafutha, noba zii-proteins ezi-excess, noba even i-cancer. Even i-cancer, umuntu xa ene-cancer cells, i-lymphatic system, if i-lymphatic system yakho good, iyakwazi to get rid of i-cancer cells zingadanye zahlala zaqhubekela zayi-cancer. So it's a very important system. But ke ngoku yenziwa le lymphatic system njengoba ndisitsho yenziwa nge-blood cells ezimhlophe. Now i-blood cells ezimhlophe icycle yayo, khumbula ukuthi ukwenziwa kwe-cells zenza umsebenzi wazo, ziphelelwe zife, kwenziwe ezinye zisebenze ziphelelwe zife. Kwenzeka loo nto kumntu wonke. Iprogram ethile ekuthiwa i-apoptosis xa ibizwayo, zife ezifayo ziqale ziqalisa. So it's a very structured process yokuphila komuntu. But ke ngoku eza blood cells zimhlophe ziyaphelelwa emva kwe-24 hours. Umuntu afumane izinto. So it's got a 24-hour cycle. But once kwenzeke i-problem, zi-end up ziproducer too fast, zibaleka. Ziqalisa ukwenza i-problem because zikhuphela ii-cells ezingaqabanga ukukhula. It was immature lymphocyte. And that's a problem because iqala ukwenzeka ngolo hlobo i-lymphoma. Unaloo nto ke ekuthiwa i-lymphoma. Now i-lymphoma okokuqala iza kwenza ube ne-problem yoba ebusuku ubile sometimes. Yeah. Benengalo manzi. Exactly. Yenza loo nto i-night sweats. Ufumanisa uba umuntu udatshintsha ipijama sometimes. Enkhulu. Exactly. Kuwe okokuqala zii-bronchial tubes. Not imiphunga, but i-tubes njengoba ukuqhaqhaqa, not ummiza, ukuqhaqhaqa lo hlangene umoya xa uphefumula, you know, la trachea, into ekuthiwa yi-trachea, then ijoyina
i-tubes kuphi i-tubes nenzona zikhuphele emiphunga. I-problem ikweza tubes not kwi-lungs zakho. So such that you'll find abantu abaninzi umfumanisa uba omnye uzaba ne-problem yoba athi hey umsi andidibani nomsi ukuthi nethi kubekho umsi ndiqonda uba hey ingathi kube kungekho nto engenye mhlawumbe ayivaluvala. Omnye athi ayina-problem umsi but i-dust xa kukho i-dust andikwazi umela. Omnye ufanisa ukuthi une-pain into chu but le pain akwazeki ukuba kuzawude kuthiwe yi-pain ethi gqiphina. Uyaqonda? Kunjalo kanye. Kunjalo kuwe. Ithini kuwe aphi kwenzeka nto? Ijwab izotsho apha emidleni ize ngabe ingahlali kakhulu ibuye izotshwaba intanye ngandi umntu one-stress ingathi intamo ayifuni ujika. Exactly. Beka kule ndawo. Ndiyaza kuleyo. I'm coming to that apha emva uba kwenzeka ntoni. Now that's the first part obethwa kuyo lymphoma. Okay, you've got a bronchial tube lymphoma. Now the second part ekubetha kuyo njengoba uthetha ngale ndawo is the brain lymphoma. It affects the hind brain affects occipital lobe okokuqala amehlo. You'll find kuzaba ne-problem amehlo uba ukabi nayo. Iqindi kungoku Unayo kungoku. Exactly. So you affect amehlo. Okay, it's because of your occipital lobe. And then ibethe ipart ekuthiwa yi-cerebellum, a course. And i-course for i-balance ukuhamba komuntu ukukwazi ukuxhathisa ukukwazi ukuthini i-controller phaya e-course. So i-problem for instance njengoba ubona unebhetlisha walo i-limbs zakho, it's not a problem only yoba i-joints zibuhlungu, but it's because of a cerebellum. So uzawuenda up ufumanisa mhlawumbe ngenye imini uzawuenda up ungakwazi and all over because of a brain lymphoma, a cerebellum. So that's what is called. So uzawufumanisa izakusinda it's because of a cerebellum. That's the second part ekubetha kuyo. Now esithathu ekubetha kuyo sisinye because mamela ke yabona for instance apha ngasemva before ndiye kwisinye i-spinal cord sakho besides uba une problem there's a problem with spinal cord such that i-spinal cord sakho uqaliswa yinto ekuthiwa siscoliosis. I-scoliosis is when i-spine njengoba siqala ukubhenda slightly, so ufuna mhlawumbe naxa uhleli ngasukuhlala in a certain position. Uyaqonda ukuzuka because kaloku siyabhenda espinal. Iyadinga kulicala. Exactly. So ihlala ecala so enjalo scoliosis, uqaliswa scoliosis. And i-problem iyasuka kweza cells because khumbula eza cells zenziwa kumongo wamathambo, so i-spine ngamathambo, so apho kwethambo kumongo sekwenza ne-scoliosis. Now ke ngoku khumbula ke i-spinal cord i-nerves ezicontroller eziregulator ukusebenza kwesinye zihlala ku-spinal cord nezisebenza ukuregulate i-bowel number 2 xa umuntu ubhekethile zihlala ku-spinal cord. So kuwe ekuvela uku-affecteka kwazo zezesinye because of scoliosis esiqalisayo ku-spinal cord. So ufumanisa ukuthi uzawuthi sinye but ke xa wenzeka loo nto you'll find uba umuntu once aqala unento ekuthiwa i-blood ice. Once umuntu abe nento ekuthiwa i-blood ice you'll find omnye uba ne-problem yokungakwazi ukucontrol umtsotso nento ekuthiwa i-incontinence. Exactly. Incontinence uthi utyhola izinto ezingekho zinto but it's because of a-nerve ukuphintsheka kwe-nerves because of i-bladder. Yabona kwabanye ufumanisa ukuthi umhlupha mhlawumbe ebusuku kancane kufuneka evukile nokutharia kancane kufuneka ayitsotse. Uyaqonda? So that's the problem. And then ke ngoku kuvela indawo yesibini ebhuqa even around
ankles ezakho even on top. When a problem ekuthiwa hemochromatosis. Now hemochromatosis, you know hemochromatosis, that means iron overload. Iron is too much. Yeah. As such that you're wondering, for instance, ubungakhange sifumane chance uba sakutreat uzawubona uba ufumana uba ne-complexion yakho le iba ngathi bu-greyish utshintsha kwe-complexion. Injalo iron overload. Such that if ubupheka uzawufumana uba xa ubamba imbiza izakuchoke if ubusebenza kitchen. It's because you've got too much iron. Like for instance, when ufanele ngotya inyama ebomvu, ufanele ngotya izibindi, ufanele ngotya ispinach, uyabona zonke ezi okukutya okusupply iron kufuneka ungakutyanga. And once there's too much iron, it's toxic. Ibetha uqala phaa kuso, destroy uqala phaa kuso. Ufumana siba kwabanye abantu iya nakwinjeke, but ke ipancreas kuwe I see what you are starting. It's not bad diabetes, but you're starting to be type 1 with diabetes. Iswekile. And type 1 ngulo ufumana siba kunzima ukuba bhaqe. Umuntu usencinci wathi, ayibona. Omnye seqinisekile ngempawu. Uyakho? Masiqinisekile ngempawu zayo uba noba sekutheni mandimele bani nayo but ayikho. So uyathanda uba abenzima ukuba bambhaqe type 1 diabetes. But ke nakuwe yaqalisa khona uyaqonda. Joints zakho iron deposits but worse ayingaqathini lapha ngabe worse isihleli apha ngaphambili, not even ngasemva maqathini apha ngaphezulu ezinyaweni apha efront apha ekudibaneni kwephanto into liphango iwes apha ihleli nje engathi bigalelo ujokuya ngoba umuntu uyafana la imino lephaya yawe nathi lento exactly ihlela lapho yondele iza maqhathi. Exactly. The next thing elandelayo ezakuhlupha is the heart, because there are iron deposits eziqalisayo enhliziyo yakho. So uzawuthi uva mhlawumbe yini so ne arrhythmia bengathi nombili mhlawumbe bengathi khona lento uzayiva uyaqonda so nahlaba and all that. So there are so many other things as well, but it's not bad inhliziyo, but apho nophuthe lokho ngathi ufuma ubuthongo obungaka. Ukuphuthela, it's because of the hindbrain, because phaa ngasemva kukho behind brain kukho ipart ekuthiwa yi-cerebellum, then ngasentla kwayo kukho ipart ekuthiwa yi-reticular formation. Now i-reticular formation iye-regulator i-sleep patterns. So because of the-affected kwayo, you'll find uba komnye umuntu menza angabi nabuthongo kokukhathala sekunoma unganikwa iipilisi zolala ezithini ufumana uzaba ne-problem qha, but kwabanye ufumana uba unabe ne-problem yokozela ehleli nje. Besides uba ukozela kusenziwa inhliziyo mhlawumbe xa necongested, kukhona oku ufumanisa uba umuntu uthi ubugqibele nawo uthetha nawo mazi noba umkenini ufumanisa uba kunzima noba makaphangele umuntu because uthi begqibela ipeni seyiwile uyaqonda. That's irreticular. So ukuputhelwa oko, it's because of irreticular formation. Now ufuzile ke Mr. Stofile, because the question ukuba kutheni kusenzeka lento, why is my body isenindenzana yakhe? Yabona okokuqala kukhona ukutya, inhlobo zokutya ongamelanga uzisebenzise. Yabona abantu abaninzi abagula zizinto ezinganyangekiyo nezi-endapha zingaziwa, imajority yabo abakwazi umelana nendlela ezintathu zokutya, and nawe ubolodidi. Okokuqala kukhona i-enzyme ongenayongo from ukufuza kokuzala. Kukhona i-enzyme ekuthiwa ngu-aldolase enzyme, izinhlobo ezintathu, A, no, B, no, C. Uyashotelwa ngu-aldolase B. Now aldolase B umsebenzi wakhe uguqula iswekile ekuthiwa yi-fructose ephuma izinto ezinefruit, noba yi-juice, noba yi-wine, noba yi-fruit gaqa, ayiguqula yenze ibe yi-glucose, because igazi ukuze likwazi ukuyi-absorba kufuneka ibe in-glucose form. Akunayo la enzyme, and uzawubona xa sikutreat because aloku sakwenzela i-diet. Andijoki xa ndithi uzawujayiva njengomathi xa ndisekuthi njengakwazi umthini
uzayibona le nto endiyithetha. Ingandithanda kangaki apha lesisithembile. Kufuneka uliyekile because li-worse ukuba ne-fructose lo. It's worse ukuba ne-fructose. Uyiyeke. Ndiyaqumba nxa ngabuyanga. Engabuyanga nayo. Hayi. But ngiyabona xa sesithutha sesulungisa umzimba uzawufumanisa uba awuzulikrave, awuzulibawela. Because umzimba uzawube usonela. Uba xa ungumntu ongamelaniyo nokuba mawutye ifruit kuba ungenayo la aldolase enzyme, iyakubhuqa ifruit, ibhuqa esasibindi. La case ukuve kuthiwa umntu hayi ubulewe problem liver cirrhosis or ugule sisibindi kodwa zangasele zikhe utywala bakhe fruit xa engenayo aldolase enzyme and lufuzo. So xa ingekho it means ingekho napha emva. But ke ngoku nanku umahluko ayithethi uba xa ungenayo la enzyme uyagula. Into ekugulisayo kukuba utye izinto ezifuna la enzyme ibe ingekho. Ube ungenayo enzyme. So fruit and uzawubona ziba nzima, uzawubona because akutshintsha kwi-diet, akutshintsha uzayibona le ndithi. Kuphela nesuku. Yonke loo nto le uzayibona. But ke zakunika i-diet book uba mawutye ntoni uyeke ntoni. I have just finished analyzing Mr. Stoffel and I'm going to give you a feedback on my findings. Firstly, I want to mention that Mr. Stoffel's main area of concern, which every doctor has been looking at, is his legs and his inability to walk. But in our examination and in our findings, that is not the only area of concern. Firstly, he has got a condition that is called lymphoma. Now, it is the lymphoma that is causing him to have night sweats. And lymphoma is affecting him in three main areas. Firstly, his bronchial tubes. That is why he's experiencing pain in his chest, which he never mentioned before we actually made him aware of it. Secondly, it's his bladder. He's got a bladder lymphoma, and that is why he's having a problem of incontinence. Thirdly, incontinence is his inability to be able to hold his urine if his bladder is full. Thirdly, he's got brain lymphoma that is affecting his hind brain, and a particular part that is causing his immobility or for him to battle to have a balance is the part that is called the cerebellum. One of its functions is to maintain balance. That is why you find he cannot walk on his own. He relies on his crutches. Now the fourth part where he is affected by the lymphoma is his spinal cord. The lower part of the spine, as you heard me showing him that he's got a scoliosis because the spine is slightly bending. That's why he has to sit in a certain position, because his spine is slightly bending because of the scoliosis. So those are the four areas that we have picked up where he has got a problem. The second area that he's got a problem in is the liver. His liver is absorbing and storing too much iron. And that iron, the liver is actually making the deposits in other areas as well. Where there are iron deposits is in his joints, particularly in his feet. That is why when I was giving him the results, I was actually showing, because if you look at the foot and where the leg starts to join the foot, here there are huge deposits around the ankles, here on this part and right around the ankles. That is why he's having such pain on these parts, because that's where the biggest deposits are actually occurring. And he has got rheumatoid arthritis because of those iron deposits. But for him to have a problem of mobility, to battle, to be able to walk, is not just the gout. Because remember, the gout does not disturb the balance. You will still have the balance even if he has shit to the power. But for him to find that
he cannot walk without crutches, it is because of the back part of his head, even including the spinal cord. And those are the areas where you find conventional medicine did not even look at, and yet they are huge in making him to be actually immobile. So you will see when we are treating him that we will be in a position to get him to walk without crutches, to get the balance back, because when we treat him, we're not just going to concentrate on the joints to get rid of the iron deposits, but we're going to treat him starting from the brain and right through the spinal cord, and we're also going to treat his bladder, because when we treat the whole body. The third part that we have concentrated, that we've looked at, which is just as important to us, is the diet. Mr. Stofile is fructose intolerant, is gluten intolerant, and is also lactose intolerant. And that means he should stay away from these type of foods. He is not supposed to have fruit or anything that carries fructose. Not because fruit is bad. Fruit is actually very good food. But for him, because he is lacking aldolase B enzyme, that is what is causing his liver to have a problem of battling to regulate iron absorption and storage. But he's also lactose intolerant, which means he must stay away from dairy products, and he's also gluten intolerant, which means he must stay away from wheat products. So when we're treating him, we're going to be looking at these areas: the lymphoma, the iron overload, and the diet. And you're going to see the results and for yourself to see how effective our program is. Because we don't want to give you too much information. At this stage, we just want you to process the first phase, which is diagnosis, because it is very important to know what you are suffering from. The second part of the show is going to be treatment, and you will see how our treatment program and our methods of treating actually turn things around, and that is why we manage to treat successfully even the worst of cases. So make sure that you do not miss the next show, where we will be showing you the progress that Mr. Stofile has achieved within such a space of time, a short space of time. Remember, the fact that you are not experiencing any symptom does not necessarily mean you're okay. And if you are experiencing any symptoms at all, you cannot know what you are suffering from without a proper test, because like I said earlier, different symptoms mean different causes, or a similar symptom may mean 4, 5, 6, 7 types of causes. So it's very paramount, therefore, that you should know and be tested properly in order to know what exactly is the problem, so that you can treat or get the appropriate treatment for your illness. My concern usually lies is with people who don't experience symptoms at all.
and think that they are well. Meanwhile, they are very, very sick. Then you find they have either fallen sick very suddenly or have even died. I'm not scaring you people. That is the reality as far as health is concerned. So it is wiser to do checkups, and we will assist you with that and make sure that you get to know what your condition is. Thank you for watching, and see you next time.